హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు మనం విఆర్ గేమ్స్కి వచ్చాము. సో ఇక్కడ వాకింగ్హామ్లో సూపర్ బౌల్ అని చెప్పి ఒక మంచి గేమింగ్ సెంటర్ ఇది. ఇక్కడ చూడండి, కిడ్స్ విఆర్ గేమ్స్ ఆడుతున్నారు. సో జాంబీ విఆర్ గేమ్. వాళ్ళ రియాక్షన్స్ చూద్దాము. కొన్ని ఫన్నీ రియాక్షన్స్ ఉంటాయి, ఎందుకంటే వాళ్ళు ఆడేది జాంబీ గేమ్స్. సో విఆర్ కాబట్టి అండ్ మోరోవర్ మంచి హై క్వాలిటీ విఆర్ గేమ్ కాబట్టి వాళ్ళకి రియల్గా వాళ్ళ మీదకి వస్తున్నట్టు మీన్ వైల్ వాళ్ళంతా సెట్టింగ్స్ చేసుకునే లోపు మనము ఇంకా ఇది కూడా చూద్దాము ఎలా ఉందనేది. గేమింగ్ సెంటర్ చాలా పెద్దది. సో ఇక్కడ లేజర్ క్వెస్ట్ అని చెప్పేసి లేజర్ గేమ్స్ కూడా ఉంటాయి. ప్లేయర్ నేమ్ సెలెక్ట్ చేసుకొని ఆ తర్వాత అక్కడ కూడా వాళ్ళకి గన్స్, జాకెట్స్ అవి ఇస్తారు. డార్క్ రూమ్లో పంపిస్తారు. అక్కడ కొన్ని రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ వాళ్ళు ఫాలో అవుతూ అక్కడ లేజర్ గేమ్స్ కూడా ఆడొచ్చు అనమాట. సో అది కూడా చాలా మంచి ఎంజాయ్మెంట్. కానీ ఆ లేజర్ గేమ్స్ అనేవి ఓన్లీ 6 years ప్లస్ వాళ్ళకే ఆడారు. మా కిడ్స్ కూడా వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్ కూడా బాగా ఆడారు, ఎంజాయ్ చేశారు. అండ్ ఇది సూపర్.